Good morning. Welcome to the third webinar organized by the Latin American Federation of Endocrinology, FELAEN. I am Dr. Pedro Pineda. I greet you from Chile. I'm a voting member of FELAEN and the former president of the Chilean Society of Endocrinology and Diabetes, SOCHE, and member of Latin American Federation of Thyroid, LATS. Today's event is titled Management of Differentiated Thyroid Cancer, Paradigm Shift and Risk-Based Management by Dr. José Miguel Domínguez. I would like to mention some relevant aspects of this session. It is important to keep the cameras and microphones off. I would like to remind you that we have simultaneous interpretation Spanish English available on the globe icon to access the language of your choice. At the end of the session, we will accommodate for questions received in advance, and we would also like you to write your questions in English or Spanish during this transmission in the chat on the bottom of your screen. We will issue certificates for continued attendance, which will be verified by our broadcast team at the end of the event. This webinar is being streamed live on our YouTube channel, and it will also remain on demand on our website, Facebook page, and on our YouTube channel, and in the International Society of Endocrinology's Global Education channel, who provides endorsement for all our events. I would now like to introduce Dr. John Jairo Duque, who accompanies us from Colombia, with whom I will share the coordination this morning. Dr. Duque is endocrinologist. He is member of the Colombian Endocrinology Society, member of the ATA, the American Thyroid Society, and also of LATS, the Latin American Thyroid Society. So I will now gladly yield the floor to Dr. Duque so he introduces our speaker. Good morning. Thank you very much, Dr. Pedro Pineda, for your kind introduction. I greet you from the city of Armenia, Department of Quindío, Colombia. For me, it is an honor to introduce Dr. José Miguel Domínguez. Dr. José Miguel Domínguez is a clinical associate professor of the Department of Endocrinology of the Pontificia Catholic University of Chile, member of the Chilean Society of Endocrinology and Diabetes, veteran of LATS, Latin America Thyroid Society. At the end of his presentation, we will have a questions and answers session. Welcome, Dr. José Miguel Domínguez, and thank you for being with us this morning. Good Días a morning, todos. everyone. I Quiero would like to agradecer thank al the movimiento organizing organizador committee y a and FELAEN FLAN for y this por esta invitation, and invitación, particularly the particularmente a los coordinators, coordinadores, en Dr. particular Pedro en Pineda especial and el Dr. doctor John John Jairo Jairo Duque for Duque por this esta invitation. invitación. La Present verdad que es un this tema que me topic I'm apasiona very mucho y passionate about, espero and I hope que sea be de utilidad useful para to ustedes, you. a que también I also agradezco thank you su for your presencia hoy. today. Respecto al With cambio de regards to paradigma the y el paradigm diagnóstico de shift las in the treatment of tiroides, thyroid cancer, esta this diapositiva slide lo que tries pretende to mostrar es show cómo los how we resultados, have digamos, changed from a en el classic método de todos management los where all pacientes patients recibían el receive the mismo same tratamiento, es treatment, which decir, is total posterior thyroidectomy radiación, with sección cervical cervical en dissection algunos in some casos particular particulares, cases, ¿cierto? plus Con más yodo radioactive recibido por los iodine in all pacientes. Es patients, importante que se haga PSS seguimiento suppression, para and siempre follow-up luego del for tratamiento lifetime inicial, más after un the initial seguimiento que se treatment, centra, with como se treatment hace en that la is focused, diapositiva, as this slide shows, en el on paciente the que ajusta patient su that ritmo de adjusts to his initial hospitalización risk y of luego de recurrence. seguimiento And con after las terapias follow-up and additional adicionales therapies se are va adjusted to adaptando the a la response to respuesta al treatment tratamiento que tiene that each cada particular paciente en patient has. particular. The Si treatment me of puede poner la thyroid siguiente cancer, diapositiva and this para que slide vean y is veamos que largely entendamos known todos. to all of you, Requiere requires an equilibrar el effective equipo multidisciplinary multidisciplinario en el que management participan la involving endocrinología, endocrinologists, radiólogos y radiologists, cirujanos, surgeons, médicos nuclear nucleares, physicians, occasionally radioterapiólogos oncologists, y and radiation radioterapeutas therapies. que Must do deben their hacer su best mejor work trabajo en individually, but individual, pero also también collaborate colaborar de manera effectively. efectiva But that y everything todo must debe be estar centered, centrado, como as I señalo point aquí, out en here cada in this image, diapositiva, on en the el patient. paciente. Y el And the paciente patient, requiere to understand entender well bien qué es lo que what estamos we are planteando, proposing, cuáles what son are las the treatment alternativas de alternatives, tratamiento,
because paradoxically, it is more Está difficult for them difícil to para understand ellos the entender esto treatment científico y la today actualidad, than it was porque 15 or apenas 20 estamos years solamente ago a when all años de patients cuando todos los received the pacientes same recibían therapy. la misma terapia. Now there are Ahora hay different recetas alternatives, more alternativas más choices que to be tomar made, and also y hay más different distintos opinions y from different diferentes tipos de specialists especialistas because the porque la evidence tendencia has been ha ido changing cambiando de manera significantly in the importante en last la última decade, década y eso and da that espacio gives para room divergencias for en divergence of en las opinion among opciones que experts that tratan a treat los pacientes. patients. Respecto al Regarding manejo the initial inicial, management, quiero I would like graficar to un illustrate it with paciente de this case, 67 a años 7-year-old que woman fue a that un noticed métoco de an volumen increase in cervical con cervical 16 volume. mamografía que muestra un An nódulo de un ultrasound was centímetro que performed repite and dos it veces shows a en 1 la misma centimeter zona nodule del with pecho. Esto suspicious motivó la asociación ultrasound con la transfusión de tiroides characteristics. y This facilitó la prompted a tratamiento de thyroid biopsia needle biopsy that aplicada de confirms the tiroides, presence para lo cual of se a realiza papillary una thyroid cancer ecografía for which a poliuretatoria pre-op y confirma que ese ultrasound nódulo was performed, intrapiramidal que no confirming es el that it was an adenomatía intrathyroid nodule cervical with no postoperatividad. adenopathy Creo que ese es el involved. manejo What clásico, does pero aquí voy a classic entrar management rápidamente say? a Total algunas ideas de thyroidectomy. The American donde Thyroid este Association comentario puede guidelines in servir para 2006 todos estos recommended pacientes. En la total actualidad, thyroidectomy to all these volvemos al patients. concepto, Nowadays, we go back to the concept manejo adecuado de adequate riesgo de management recurrencia. risk occurrence. Y And en in ese that escenario scenario, tenemos we have distintas different alternatives. alternativas. To the A la left, the izquierda, los cancer is less resectantes menos aggressive, agresivos and se to the ven hacia la right, derecha en la as we medida gain que vamos more ganando más aggressive elementos elements, defensivos, la therapy terapia va changes cambiando from one camino hacia extreme, arriba. La active vigilancia surveillance, activa to new pasa luego a técnicas surgical quirúrgicas techniques, especiales, partial, prostatectomía total, total en casos muy thyroidectomy, in very seleccionados, selected cases, liposuccionía not total y only excision total medular, thyroidectomy y and lymph también node dissection, resección but cadera, also acceso resection a la of distant distancia. Entonces, metastases. lo So the importante important es thing, hacer una buena make a evaluación good para assessment poder in order to definir define which of these cuál de estas therapies terapias is realmente beneficial es for beneficiosa patients para and to nuestros pacientes discuss it and y explain it conversarlo y to them. explicarle a ellos mismos. With regard Respecto a la to vigilancia active surveillance, activa, two hace unos years años cumplió ago, ya 3 décadas de existencia. Los Dr. hospitales Kuma Miyaguchi y in the Hippolyte Kuma Miyaguchi, colaboradores, Hospital, publicaron after por 3 decades, en el they año published for the first 1993 time esta their evidencia experience in y en este año 1993. comenzaron. They began their Y experience en in el that year, 2023 publicaron and 60 años de in experiencia, diciendo que con 2023, they distancia published con that unidades de 30 years repetición of hubieran experience with demostrado patients with solución, papillary thyroid cancer, seguido el caso demonstrated by tipo needle que biopsy aparece followed aquí in time. If con you la see the probabilidad de probability of growth of 0,3 3 milímetros de millimeters mercurio a or more, with 6,6% en 20 6.6% at años. 20 years. Y quiero que What vean que la happens with repetición the de appearance of angioplastia suspicion sospechosa en 20 años adenopathies es at 20 years? 1,6%. Estos 1.6%. números que fueron These numbers, muy which were very innovadores innovative y and desafiantes challenging al at the momento de su time primera of their publicación, first han sido publication, have been respaldados por otras replicated by series other con theories resultados bastante with similar similares. results. Este This enfoque series from the aplicado a United niños States, y other países de countries in Asia y Asia, algunas series some de Latin publicaciones American americanas series como here, Thyroid, Dr. nuestro concepto Mulever, de Dr. estrógeno, Rosario in cierto Brazil, growth Dr. Sanabria Sanabria in en Colombia. Colombia. En On promedio average, we tenemos have casi growth crecimiento figures close to cercano al 5% 5%, con algunas with series some series incluso that are hasta higher 10% because they incluyendo included tumores slightly larger aparecidos. tumors. Aparición de adenopatía Adenopathies appear on heterocromosómicas average, radiolaterales as you ustedes see in ven this alrededor table, de between 2 to 2-3%. Y lo que 3%. llama la What atención is y quiero que se striking fijan es que is that siempre las tasas surgery de rates are crecimiento always están entre higher lo than que the ellos las sum llaman of the de tumor la tasa growth de rate crecimiento with the tumoral por la appearance of aparición de adenopatía. Y lymphadenopathies. esto es This muy is importante important porque because estamos viendo we're looking personas at y people. These are animales que pueden humans cambiar who de can opinión, change their que pueden mind, they can get capturarse, que scared, pueden estar they can be close sumamente to losing inseguros their y insurance, eso and that puede can motivarlos motivate a y tomar change in their su initial decisión decision and inicial y opt for optar por una surgery. cirugía. Lo importante es que estos The trabajos important thing is that these studies that de include instancia patients with efectiva van a active definir, surveillance, definen la once terapia, they ya sea define por the motivos de therapy, crecimiento whether for por la reasons adenopatía of o por growth, otro motivo appearance que of sabemos del adenopathy, paciente, or other el personal buen reasons pronóstico de estos of the pacientes patient, a se good mantiene. prognosis is Y la maintained, mejor and the forma de best way to demostrar esto es illustrate que is ninguna as serie de none ensayos of ha these dado theories have found death in establecimiento people en with personas que papillary tengan thyroid cáncer cancer familiar de or tiroides y que who estén are en in an alto riesgo active por surveillance vigilancia protocol. activa. Now, Ahora, considering considerando factores del tumor, del tumor paciente y factors, el equipo que patients está factors, curando, and the team that is el treating equipo it, del Memorial de Clinton Dr. nos Michael está Stack diciendo, group in the propone que Memorial hay Hospital casos proposes that ideales there are e ideal, inapropiados o appropriate, and inappropriate inapropiados. cases. ¿Quiénes son Who is ideales? ideal? Aquellos pacientes de Patients más with de over 60 60 años porque years son because pacientes they have a lower menores probability de of edad y growth. crecimiento, que están They're willing to
be Puesto a followed. salirse, They're que willing to están change your dispuestos a mind, cambiar de opinión and y they entienden que understand they pueden can do hacerlo. it. They Y have tienen tumors tumores of de up to hasta 1 un centimeter centímetro, que es una surrounded by bolita at como la de least los 2 deditos, una millimeters of pequeñita normal individuo thyroid normal, tissue, que no hay no adenopatía ni adenopathies, nada de esto, es decir, no rodillas, lymph nodes piernas, o sea, involved, quiere no decir que el distant tumor sale metastasis, y se and the encuentra tumor is alejado distant lentamente y from es un the entorno recurrent muy laryngeal flexible, nerve, and muy that they're being equilibrado, followed up by tiene the experiencia, es un buen multidisciplinary neurópata, team son with buenos experience, equipos, un sistema assets de to good registro equipment, y a obviamente registry estamos hablando de system, and pacientes obviously terminales.
we're dealing with Muchísimos de ellos adherent son pacientes patients. On the inapropiados, other que son extreme, who are personas muy jóvenes que inappropriate, tienen la mayor those that cantidad have de a higher niños likelihood of de growth, 18 under the age años of 18, que no sean non-adherent, or adherentes that o que tengan have los tumores tumors con with nexo extra thyroid or extraepitelioide lymph poco node visceral, involvement close secundariamente to débil, the son recurrent recurrentes laryngeal y nerve, donde el and equipo where the team that is in hospitalario no charge does tenga la not have the expertise y experience insumos or the adecuados appropriate equipment para seguir to los follow pacientes. the Y entre patients. medio In están the los middle of pacientes que patients pueden that ser are adecuados, no adequate, not inadecuados, y ideal, ahí caso a caso y and conversación in a por case by paciente case debemos definir manner, si we están should talk to the disponibles o patients no y and aquellos define if apropiados a they hacer if it is un programa de appropriate or not vigilancia to do an clínica. active surveillance program. ¿Qué hacemos si el paciente ya What do no we do if the clasifica patient does para not vigilancia qualify for activa? active Bueno, surveillance? The la surgery cirugía has ha been ido cambiando. changing. El año 2006 tuvimos la 2006 was total radiolipitosis, el año thyroidectomy for 2009 everyone, then eventualmente la ectomía de 2009, isglacinoma y eventually ese mismo inicio lobectomy ya in at se least pone one como centimeter alternativa in la lobectomía 2015, de and the policistinoides alternative múltiples is lobectomy intratirados. and Y estos intrathyroid datos tumors up to provienen de 4 estudios centimeters. como And these esto, data ¿cierto? came Una from a serie study from a Korean coreana series publicada published a few hace years algunos ago, años, and they donde saw that complementa patients pacientes with con tumores de líquido intrathyroid y de tumors 5 provincias without federales clinical del lymph dominio node entre involvement 1 y between 4 1 and 4 centímetros, centimeters, la the sobrevida libre de recurrencia recurrence-free igual en pacientes survival was sometidos equal in patients a undergoing thyroidectomía y total thyroidectomía parcial. Y eso thyroidectomy se or partial replica thyroidectomy. en And this todos is los dos replicated subgrupos in de the tumores two entre 1 y 2 subgroups of centímetros y tumors entre 2 y 4 between 1 and 2 centímetros, todavía centimeters and between 2 ajustado and con 4 variables centimeters, importantes como fecha adjusted de to elección, la important edad y variables la such as base sex, molar, age, tumor la size, presencia de presence of expresión involvement of expresión de la adjacent tiroidea, la tissue, multifocalidad y luego por último extrathyroid el extension, patológico y multifocality, and y cardiológico. pathological Hace pocos lymph años el node Memorial Sloan Kettering involvement. A few presentó years los mismos ago, the datos Memorial y Sloan aquí llevaron a Kettering una repeated the no same solo la data, and we sobrevida see not libre only de disease-free edad que se survival grafica en esta that imagen the image on the vertical, left sino shows, but it también also la shows sobrevida overall global survival that was the primate same fue in igual o both mayor a patients ese with con la lobectomy as lobectomía y well con as total tiroidectomía separada. thyroidectomy. Can Bueno, this ¿se be puede hacer done esto en los in Latin centros American centers? latinoamericanos? Our Fue la opinion primera is that CICID, la yes. idea cerca de We've been 8 doing años this for about haciéndolo. 8 years. El año pasado Last tuvimos year, la we had the oportunidad opportunity de to publicar publish our nuestra experience. experiencia. Son 82 82 pacientes patients de with riesgo low or low mesabajo y intermediate medio risk of bajo recurrence that que were fueron treated with logrados con lobectomy. lobectomía. Si ustedes se If you fijan, see, luego de after una a mediana de 2,3 años de 2.3 seguimiento, tuvimos follow-up solo median, we un had only 1,4% de 1.4% recurrencia of structural intramuscular. El recurrence. paciente se The recuperó patient was successfully exitosamente. Es treated. It is importante important to destacar que point out that aproximadamente el approximately 10% de 10% los of the pacientes, patients, luego de after knowing the cierta histology, histología, requirieron required una totalización de la totalization, that is to thyroidectomía y la complete the lobectomía thyroidectomy, porque because en in the realidad biopsy, in spite of having específicamente fulfilled all the pre-op and intra-op criteria that a partir allowed de la for segunda performing a lobectomía lobectomy, aparecieron there were thyroidectosias no histological anticipadas findings that como were not infiltración anticipated, such as o presencia de innovation elementos de or presence descomposición of vivos, o sea, de de-differentiation estar elements. activos, por cierto. And by the way, all Y patients are alive. aparte del Apart from the aumento de treatment and frecuencia the de ensayos oncological radiológicos, debemos benefits, we considerar must en estos consider in pacientes these mayores patients de the quality of 26 life. años, And más there are riesgo series that de have shown derramar that radiografía o surgeries diferentes are tipos more de reduced, ruido, avoiding tratamiento radioactive iodine cercano, and adjusting la treatment to the respuesta response to bilateral therapy are que se associated with a asocia better a quality of mejorar la life in calidad these de vida en estos patients. pacientes. ¿Existe alguna alternativa entre la Is vigilancia there an activa y la alternative cirugía? between active Bueno, surveillance acá and este surgery? trabajo I would like to publicado show you this recientemente, una study serie published coreana, recently que in a simuló entre Korean 20 y 65 series, pacientes que which tienen la although vigilancia it activa y la only realidad includes de seguimiento 65 de 12 patients, the años advantage promedio. it has a Quiero median que vean follow-up acá que of luego 12 de and a 10 half años years. And I o believe that 5 after años de 10 years of tratamiento, follow-up, todos los all the pacientes con patients with microcarcinoma papillar lograron un buen control de la papillary enfermedad y no tuvieron microcarcinoma recurrencia. achieved good La disease recurrencia es control. They had menos no severas. recurrence, no lymph node Sí metastases aparecieron en appeared. Of these 7,7% de 5 casos cases, directos, 4 were 5 treated casos with no tumores. radiofrequency, and only one De los patient 5 casos, preferred 4 se trataron de ablación lobectomy. con radiofrecuencia y solo un paciente prefirió la Again, all lobectomía these con patients are radiografía y alive todos and están efectivos disease-free y at viven the de end of the verdad al follow-up. final del seguimiento. What Ahora, happens if ¿qué we ocurre si compare comparamos parámetros de ablation ablación como la techniques with radiofrecuencia contra la radiofrequency lobectomía? versus Serie lobectomy? publicada This en Global series published Safety in el año 2021 2021, in Thyroid Thyroid ajustó with por a progressive propensity score score of multivariate multivariado analysis by sex, Gaussian-Sadar, age, tamaño tumor tumoral, size, tiempo de follow-up time, seguimiento, a ¿cierto? median of 4 Probabilidades de years of 4 años follow-up. de seguimiento It y la adjusted the calculación de probability of la recurrence. referencia It was the conforme a la same for capacidad patients who were residual managed secuencial with con razón por radiofrequency radiofrecuencia
ablation and with lobectomy. So in those patients who are not comfortable with active surveillance but that do not want to undergo surgery, there is an intermediate alternative. We always want to push the barrier and advance a little bit more. And a few years ago, this study was published not with patients with microcarcinoma, but patients with papillary carcinoma, 1 to 2 centimeters, treated with radio frequency ablation or with microwave. And if you see, the results are also very good.
100% tumor reduction. The de las disappearance of the células tumor was desaparecieron en achieved more in del 60% of 60% the de los cases, casos y and más del no more than 1% of 90% de the las células patients had desaparecieron lymph node metastasizantes o metastasis or new nuevos tumors, tumores. Y una and tasa a de very low recuperación rate of muy baja con complication diseño transitorial de solamente el with 5% transient de los casos. dyspnea of Así que only probablemente una 5%. So técnica que va probably a this ir is a technique ganando that will terreno en el start manejo gaining de nuestros ground among our pacientes, pero de patients. But nuevo la again, it has conducta to tiene be que ser no centered on the para cada patient. paciente, It's no es not para for todos everyone, y el and we have paciente to tiene que seguir define dando with the tolerancia patient habitual en la what terapia is the preferred preferente management para ellos. alternative for them. Volviendo a la Going back to the tabla de table of the pacientes ideal, ideales, appropriate, apropiados y and clearly inappropriate eventualmente patients for inapropiados this para esta therapy, terapia, son they're básicamente basically los the same mismos que deberían criteria tener as the siempre patients who are candidatos a candidate la for vigilancia active activa con la surveillance, salvedad, with the o sea que exception that these estos patients pacientes have the tienen need to do la necesidad de something. They don't acceder, want no se quedan to tranquilos con just la remain with vigilancia activa, active sino para poder surveillance, ir a or operar. they Y don't eso es want un to área de undergo aviso para que surgery pueden dar ese either. espacio So para it's a estas gray vigilancias. area. So there's space Con for respecto, these les techniques. dejo esta referencia, claro, que es un I concepto leave you with brasileño this bastante poco reference from a publicado, que es la Brazilian técnica de consensus termoablación para on pacientes thermoablation techniques in con patología patients with tiroidea. Es thyroid muy pathology. Very interesante, es muy interesting, very completa. complete. Está ahí See the el title, título the y luego link, and el the link que yo les doy para que DOI puedan so you acceder can a have ello. Es access to it. muy, muy Very divertido. didactic. ¿Qué ocurre después de la operación? Ha habido un cambio de paradigma What happens after frecuente que surgery? dábamos Is there a yo paradigm objetivo a todos los shift pacientes y solamente in considerábamos that los we used resultados de to la give cicatrización. radioiodine A to all excepción patients and only que consider hacemos en nuestros biopsy días, que es results to así, make the se decision? considera no What we do solamente los today is histos y la selective use and información consider de not la only histology cicatrización but the information preoperatoria, los from the hallazgos pre-op intraoperatorios del evaluation, the cirujano, la intraoperative biopsia y findings of the también el surgeon, resultado de the exámenes como biopsy, and analíticos de also sangre, blood como test bacteriología, como results, antibiología thyroglobulin y and las imágenes o la anti-thyroglobulin ecografía antibodies, and postoperatoria para postoperative definir la ultrasound indicación de image to cuidado define the paliativo y indication determinar for en los plazos radioiodine de and determine seguimiento. follow-up time frame. Como As an ejemplo, example, these son are two pacientes patients, mujeres de 25 35-year-old años, women, ambas both with the tuvieron el same mismo cáncer, cancer, un a cáncer de low-risk terreno cancer bajo by de histología, histology, pero but los after dos 3 months, meses the la patient on paciente the de la izquierda left tuvo had a una hemoglobina thyroglobulin of de 0.1, 0,1, which is que nos deja reassuring and tranquilos y probably probablemente allows nos her to permite hacer do a un control control every 6 months cada 6 or o even incluso once ya una vez al año luego de la terapia inicial. Y en el caso de la after the derecha, initial therapy. In the lo case on the paciente right is tiene the opposite titloglobulina because the en los patient testículos, has a llega en 22, thyroglobulin that is not tiene zero point que 0.1 but plaquear 22, and this con should una trigger a different quimioterapia y management. buscar si que hay persistencia, If si we encontrar look, precisamente there un proyecto de is una metástasis a cervical distancia que no esperábamos. persistence. Y And ahí here está la is the difference diferencia with respect respecto to a lo what que we said hacíamos antes. before, Es decir, because if we si basamos base el our tratamiento treatment on no base en la histology, hematología, sin duda que undoubtedly vamos a hacer we will una do evaluación y un an tratamiento inappropriate inadecuado en nuestros assessment in our pacientes. patient. ¿Y What qué hacer con should el we do yodo with radioactivo? Aquí el cambio de paradigma es radioiodine absoluto here? The para todos, a paradigm dosis shift is continuas. from radioiodine for all to Entonces, selective ¿cómo use. definimos la How indicación do we del yodo define the radioactivo? Nos indication vamos for guiando según las reglas radioiodine? de We're recurrencia guided de by la the risk escala de of la guía de recurrence. la This ASA is del the 1 al 15, 15 esta primera ATA columna, los guidelines. pacientes de In riesgo the bajo, first por ejemplo, column, pacientes con risk tumores de menos patients de are 10 those milímetros, who have intraepitelial tumors de are less 15 than 4 milímetros, exceso centimeters agresivo, and quizás interthyroid vírico, tumors tenemos una without any determinada aggressive barrera element. de menor If they alcance have bajo, lymph con node un campo involvement, bajo. it is smaller Los in pacientes volume, de quite riesgo low. alto mostramos Higher aquí son patients aquellos are those pacientes who que have tienen enfermedades a irresecables, locally hemorragias very públicas, invasive, invasoras y que unresectable requieren disease or metástasis a distant distancia. metastasis. Y en el caso de los cánceres foliculares que tengan 4 o más focos de angioinvasión. And in the case of Entramos en follicular categorías cancers ya that luego con have 4 criterios or more intermedios y esto permite la invasion clasificación a quienes focus. podemos dar yodo In radioactivo o no. between of these Como todo categories are cambio, the intermediate risk esa patients. escala de riesgo de recurrencia cambia. This Algunos días allows tendrán us un to dominio agresivo, categorize pero those who will give lamentablemente no puedo compartir más radioiodine or según not. esta publicada This normalidad de is a estudios recurrence de risk posgrado. scale. It will change the 2025 guidelines. Pacientes de I riesgo cannot bajo, share it que because muchos de this is nosotros a draft vivíamos la version. época en que todos Low recibían risk yodo patients. radioactivo y para empezar no Many of decían us nada lived through the time when lo que everybody ahora, was como el getting sistema de concepto, radioiodine, permitieron bajar a and to 30 y ese begin the error nos studies obligó like finalmente a la Symbol región no dar promised to yodo go down to radioactivo y una de las 30, pocas cosas en cáncer de tiroides and que SML 2 tenemos es la finally allowed us to vigilancia y give la mejor calidad de radioiodine, and estudio this is one of the preceptivo few things randomizado. in Estudio Estimable 2, cancer que a grandes rasgos incluyó pacientes de for riesgo which bajo we have the con best IPSS quality 2, y evidence si with se fijan, en prospective todo randomized procedimiento a 6 studies. meses, This 3 is años the y 5 Istanbul años, study, la which is respuesta a es broad que terms, aquellos pacientes included que no low-risk recibieron yodo patients
And if you follow vienen it at recibiendo 10 30 milicuries, months, 3 years, and sería five eso, la years, probabilidad de respuesta the severa es un responses is the poquito más patients amplia who y would la not recurrencia receive estructural, aunque los radioiodine and those who 5 años receive por fuera 30 que
Microcurry is the same. The probability of excellent response does not change. Recently, Dr. Lebolo's group published a 5-year follow-up experience. 95% of the patients had not had any important clinical event. That is the need of a new surgery, a new dose of radioactive iodine or biopsy. So one of the few phases in thyroid cancer where we have the best quality evidence to define that these patients do not need radioiodine because the effectiveness is the same as using 30 microcurry. Things get more complicated in intermediate risk patients. This is a very heterogeneous category where we can have patients like this 28-year-old woman with a 2.5 centimeter papillary cancer who falls into the intermediate category only because she has 5 nodes less than 3 millimeters. But they are 5 nodes and she has a low preoperative thyroglobulin. In this same category is a 60-year-old man with a tall cell subtype cancer who has extensión externa 47 involved y lingual nodes and 2.9 centimeters, edad. and who Solo also ellos has podrán extranodal saber extension and an incluso el elevated diagnóstico e incluso la post-op mortalidad de estos So you pacientes see son that muy the distintas. Son course and patógenos ambos prognosis and tienen even mortality of intermediate y these media patients is y eso very different. independiente de However, las they categorías both a fall nivel in an muy intermediate desafiante para category, decidir which is very challenging aplicarles to decide in radio whom o we should radioeléctrica. administer Estas radioiodine. técnicas We have to consideran consider distintas different variables. variables. Si Why para did the cualquier patient paciente que fall haya into entrado a this cirugía, category? Just eso no es because porque el they have paciente tenga microscopic leucopenia ET, ni because they have hematoma more lymph extraordinaria node o involvement, tenía because they insufficiencia had renal extranodal y por extension, because they necesita had an aggressive tampoco tendría histology, una or because enfermedad the post-op heredada, thyroglobulin was ¿cierto? elevated, Porque la because the radiografía o las ultrasound imágenes or postoperatorias son post-op específicas imaging o is encontramos algún non-specific, or hallazgo we found sospechoso. suspicious Entonces, en la medida que findings. vamos So as we acumulando más accumulate more of these evidencias characteristics, estadísticas, el riesgo de the recurrencia va a risk ser of mayor recurrence porque is los going to be pacientes higher llegan in al this intermedio intermediate risk y vamos a category, ser and we will más be propensos more a likely to llegar luego a administer resultados radioactive iodine dosis más and altas. eventually higher Les comparto doses. aquí abajo a la I derecha would las like to dos share these two recent publicaciones reviews from recientes de la Dr. doctora Okai Okai and also y from también Dr. del Brito doctor from the Brito en las Mayo dos escritos Clinic de la Clínica group, Mayo, very muy interesting, where interesantes, they donde ellos ponder plantean de different distinta ways forma también and cuál es share su their experiencia experience de on how cómo they van decide decidiendo whether to give dar yo o radioiodine or restringir not and at dosis what en estos dose. pacientes. Es posible manejar pacientes de riesgo intermedio Is it sin yo possible to radioactivo. manage Yo le patients diría que sí. intermediate Hay risk estos son without datos que aún radioiodine? no Our hemos opinion publicado, is pero los yes. presentamos el These año are data pasado we haven't en published la yet. This was doctora, el presented Congreso de last year Nefrología Chilena de in our Nefrología, Congress, the Chilean donde Society of 85 pacientes Endocrinology. siguieron cerca 105 de 4 patients años y followed for medio y about de four esos and a half pacientes todos years. tenían And if riesgo you de all see, recurrencia all had intermedio, intermediate risk of 25% recurrence. por tener distintos procesos 25% had an aggressive agresivos, subtype histology, o mainly Hodgkin type principalmente, y tall cells, 86% de microscopic leucopenia ET en la in mayoría half de of los the casos. cases. Ningún None of the paciente tuvo que patients separar had porque angio a invasion ese because lado somos we're muy very conservadores y conservative preferimos and we hacer prefer to do generalmente ablative diurno therapy radioactivo with y radioactive 40% de los iodine, pacientes and tenían 40% of the patient agresión con algún had lymph compromiso node renal. involvement. The vast La gran mayoría de los majority pacientes se treated trató de with neutromía total total, un thyroidectomy. tercio A de ellos third of además them recibió una disección received a medular, lymph node pero resection, but 20% 20% were fue treated with tratado con lobectomy. lobectomía. Fíjense ustedes que Note luego that de after esta this mediana median de of 4.5 4 años y medio de years of seguimiento, follow-up, se trató 71% of muy the poquito, los patients pacientes had les an fue excellent bastante response. excelente, About cerca del 30% 30% had an tenía intermediate una response. indeterminada, no We tuvieron did ninguna not have an incomplete complicación, response, ni neither efecto structural colateral, or ni biochemical, hematología, and y hasta evidently ahora are the están todos patients are alive. vivos. Eso So nos our muestra position la is postura ejemplo that de if one selección a cuál los selects a patient pacientes hay well, espacio there's para no dar for not anticuerpos giving reactivos al COVID que radioactive tienen iodine mayor for those recurrencia who have risk of peritoneal. intermediate. Respecto al Regarding tratamiento, follow-up, tiene que ser should it be paciente-friendly, forever, as we've atendido a transmitted nuestros to our patients pacientes y and students estudiantes for the en las last últimas decades? décadas. I want Y to quiero traer highlight aquí this abajo work esta on the agenda left que by ustedes Dr. encontrarán Hernan para Tala Chile from junto con el Chile doctor with Tati. Y Dr. ahí ustedes Tuttle, ven que and they en saw estos that in these pacientes, patients en that after luego de 2 2 años de years tratamiento of initial inicial, treatment, aquellos in años those como years el all had total radioactivo thyroidectomy metastásico and superaban radioactive iodine, forzosamente, who achieved an la excellent probabilidad de recurrencia response. The luego de probability of radiología 7 recurrence after años a de median of 7 years tratamiento of era follow-up was menor, lower, era cercana al close to 4% de los 4% pacientes con riesgo with bajo initial inicial y low a un risk and a cercano al little more than 5% de riesgo 5% in clínico those with promedio. Eso intermediate ya nos risk. hace This examinar already si makes hay us que to ir a think otros whether it is pacientes. necessary to Recientemente el continue grupo follow-up on these italiano patients. publicó un estudio Recently, this similar, Italian pero en group vez de published a evaluar el similar tiempo de study, but respuesta a instead of 2 años, evaluating lo hizo a los 6 the meses. type of Ellos vieron response que at 2 years, pacientes they ovados did it at bajas y six medias months, and que they tenían una saw that low probabilidad and de intermediate recurrencia risk muy patients baja si had a very low medían de ovadas probability a of recurrence recurrentes if una they had probabilidad achieved an excelente de excellent 6 response meses, at 6 months, particularmente en el particularly tercer in cuarto the medio low o risk aún patients, siempre, que es una cifra 1.1%, muy which is baja. a very low Y donde figure.
And the other interesting thing they did is they analyzed
The Y ese 7 patients who had paciente que tuvo recurrence, recurrencia, el momento en the que se time corrigió in la which recurrencia fue recurrence por was primera vez. suspected for the Y en first todos los time, and in all casos fue cases, antes de it los was 10 before 10 años. years. Y es por And it estudios is como este, thanks to básicos studies que like si these el that it is paciente tiene más postulated bajo, that low or intermedio o low alto, intermediate risk que han patients obtenido una who have respuesta had an excelente excellent al response to tratamiento treatment y que and su who actividad have not anterior had a funcionó por los recurrence 10 after años 10 y que uno years, ya puede one can considerar que consider whether cierto, to disminuir reduce ese the follow-up riesgo, or hacer un do a policlínico de menor polyclinic of a lower complejidad, complexity, dejar de stop hacer doing ecografía ultrasound, o or directly directamente darle de discharge these alta a estos patients. pacientes. Tenemos que seguir Do con los we pacientes desde la primera endocrinologists duda. have Es un to estudio follow up all canadiense patients? muy This is a very interesante. interesting Canadian Pacientes, study. pacientes de riesgo Once baja de again, 2 low años risk tenían una patients who respuesta at 2 years excelente. had an excellent Derivando response, they algunos de referred ellos some of a them to a centros tertiary terciarios, center, se los mantuvieron and por the 2 años en others terciarios, were otros given tenían primary care management cuidado with primario family con médicos physicians familiares en in peripheral administración care. general. Si If you ustedes se see, fijan, the las rates tasas of de recurrence recurrencia were fueron the las same, mismas, the la realización performance de of ecografía fueron ultrasound was similares similar, y and lamentablemente para unfortunately, cumplir for the nuestros pride of us objetivos as que endocrinologists, los médicos tuvieran endocrinologists, atención primary primaria, care physicians regulated la the dosis de level of norepinefrina que thyroxine obtienen dose las better terciarias and mejor maintain the no TSH tienen levels problemas better than neurológicos. Probablemente porque endocrinologists, tienen probably el because paciente con acceso más patients fácil had a a ellos better y el access paciente to trata them también and con they were otras being treated morbilidades. for other Quiero comorbidities. conectar I este want to hallazgo connect this junto con el finding ejercicio along electivo with the de iodo selective use of radioactivo y radioactive iodine intervenciones and less quirúrgicas aggressive menos surgical approaches agresivas to con alta quality of calidad de life. vida. Esto This lo is hice a trabajando, PubMed search utilizando using the términos de terms cáncer de tiroides y thyroid la calidad cancer de and vida quality desde of los life 2000 from en the year adelante y ustedes ven 2000 cómo hay una onward. tendencia You see there is a tremenda al alza sustained upward de la calidad trend. de vida de The nuestros quality of pacientes life que has tiene to que be a ser el objetivo primary primario en el tratamiento, endpoint in our que es treatment. una enfermedad que muchas veces tiene It buen is a disease diagnóstico, that es often menos has a cuidado good al paciente, menos prognosis. We have to tomografía, take tanta care of the urgencia y patient's morbilidad pathology, but also asociada a las morbidities enfermedades. associated to therapy. ¿Qué ha ocurrido con What el has happened tratamiento de to los the treatment pacientes of patients con with cáncer de tiroides thyroid respuesta al cancer iodo that is radioactivo? refractory to radioactive El iodine? The conocimiento, ¿cierto?, knowledge de los of the genes molecular invernales pathology y and las genetic alteraciones genéticas, alterations, principalmente mainly in the en RAS, RAS, RAF, MEK, MEK and ERK y la pathways, presencia del and also Thyroid-K, así como el conocimiento de PI3K, and conexiones also knowledge luciferase of que tyrosine estimulan kinase receptors that estas stimulate these mutaciones pathways and the involucradas en ellas, mutations se involved in continuó it el has desarrollo allowed de the nuevas development of terapias. En new el año therapies. 2014 In se publicó, 2014, ¿cierto?, the el protocolo sorafenib study sorafenib, was que fue un published, gran which is a very hallazgo revolutionary revolucionario. Por finding. primera vez en For the 40 first años time la in 40 FDA de years, the Estados US Unidos FDA aprobaba una approved the terapia para pacientes con therapy cáncer for tiroideo patients with metastásico metastatic luego de iodo thyroid cancer radioactivo after aprobada en la década de los radioactive 70 iodine y approved luego de in the sorafenib, 70s, and recibió after lenvatinib, sorafenib, lenvatinib, lenvatinib appeared, also apatinib y apatinib and cabozantinib. Y si cabozantinib. ustedes se And you fijan, see all todos these estos han drugs have logrado y improved han mejorado la sobrevida libre progression-free de survival. progresión. Lenvatinib Lenvatinib seemed to be parecía better ser than mejor que sorafenib sorafenib in the en initial indicaciones publications. especiales. This Este estudio retrospectivo retrospective que study muestra that I acá showed here confirma confirms or o apoya al supports menos ese this hallazgo. finding. This Se Chinese confía series of porque apatinib apatinib found a similar tuvo hallazgos finding in the similares sense that en el sentido que se mejora la progression-free sobrevida survival libre is de improved, progresión and y el cabozantinib in cabozantinib con second line sorafenib achieved logró the lo same mismo. thing. Sin embargo, lo que han However, conseguido what they have pacientes achieved, except in mayores, older patients, usuarios users of de lenvatinib, lenvatinib, is to increase es aumentar la progression-free sobrevida libre de survival, progresión, que but da un at a costo cost en of calidad quality de of life vida and side y de effects efectos that secundarios is que es quite high. bastante alto. This Y has esto ha originado motivated the el development of desarrollo more de terapias targeted más therapies, dirigidas, como por such ejemplo as el RET inhibidor de inhibitor. RIR. Here, Aquí son cifras que these are son images showing imágenes the que muestran results of resultados RET en términos de inhibitors respuesta such as directa a lenvatinib y stelpercatinib apatinib. and Estos volumes son pralsetinib, fantásticos including con patients with translocación a both RET-TBC, cáncer RET diferencial PTC tiroides, así como translocations in mutaciones atléticas en differentiated cáncer thyroid medular cancer or RET y en demasiado mutations in grasa. medullary cancer. Las tasas de And rounding the respuesta son figure, the superiores response a las rates are encontradas con higher than those sorafenib, published for lenvatinib, sorafenib, que son letafenib, conservativos, which are ¿cierto?, para not control de la selective, enfermedad y respuesta with disease parcial o control total and en partial or aproximadamente complete el 70% response in de las approximately ocasiones 70% of the cases, y una and a probabilidad lower de probability and desarrollar efectos intensity of secundarios side mayores effects que than with con lenvatinib. sorafenib or lenvatinib. Otros inhibidores Other específicos del specific RAF, track que son el inhibitors, which are larotrectinib, el entrectinib, ¿cierto?, que ustedes se larotrectinib fijan, and aquí entrectinib, se as hace you en can see, base this is a no longer un done in protocolo base of the type genético of de cancer, mutación. but on the type Entonces of se prueban mutation. estas drogas en
So these drugs are tested in patients with ¿verdad? different Colitis, types of cancer, melanoma, etcétera, thyroid, y colon, aquí se ve melanoma, que después de etc. 2 Here días we see that ¿verdad? these Estas mTRAC pruebas inhibitors de respuesta achieve a response parcial y between total partial and total interdisciplinariamente in about 70% de 70% of the casos, cases, and y similar similar a to lo what que ocurre occurs in the en RET periodos inhibitors with post-medio fewer de side ¿verdad? effects than the de no non-selective inhibitors. selectivos.
Thyroid Entonces cancer tiene has la a particularidad particularity de las células that folliculares follicular en cells todo uptake y iodine. desde el Since año 2012, 2012 y después 2013, this 2013 con una publication from the acción New English longitudinal has se ha attempted intentado to hacer do targeted terapia therapy dirigida con with inhibidores de las vías pathway inmunitarias, inhibitors con involved in the la emergence and aparición y progression of detección de thyroid cáncer de cancer tiroides to para redifferenciar re-differentiate estos these cánceres y cancers and aumentar la increase captación iodine o esta es la uptake. primera serie This de is the documentos first series in dentro the New English del with NEC, NEC. que aquí se Here it muestra shows cómo how una pre and post exitosa administration of the administración de drug la droga for a con period of frecuencia about a cada año month. mes It aumenta mucho increases ese the periodo uptake radioactivo of y esta serie radioactive permitió iodine, and this aumentarle series qué allowed to forma útil increase o or alcanzar allow dosis the use of terapéuticas y iodine to eliminar be metastásica useful in en treatment of 20% de los metastatic casos. disease in Luego se 20% empezó of a dirigir esto the por la cases. mutación, Then entonces we started pacientes to que tenían target una this with temática RAF y mutations. So síndrome de patients who Marfan, had que es un RAF inhibidor específico de RAF mutations, they polimático use también, ver- Thyroid, vemurafenib, impresionante which ese is a pérdida de BRAF esa droga specific cuando se hace inhibitor, quirófano, which is dio quite impressive pre 124, and post ¿cierto? drug Y images. en el caso del And paciente in de la this serie francesa, French que tienen case, mutación which de has a entradas, track cómo mutation, se how hace we el do a efecto flip stop por la flop, vía but it's interna, en el reversed. sentido de que Before frente a una entrectinib alternativa, estos patients pacientes had a captaban más higher glucosa, uptake después in con glucose fluorouracil in glucosa, y luego la ECT droga and se with invertía y captaba más yodo fluorhydroglucose, and after the drug was radioactivo. reversed and they would Y esto uptake more permitió una radioactive iodine. eliminación This allowed for a interesante de la patología de publication tiroides, made in nuevamente por la doctora 2023, Leboulet, again by encontró Dr. que Le hasta Boulay, a 24 study of pacientes con 24 cáncer patients with urotécnico thyroid refractario cancer a yodo radioactivo y refractory to progresivo radioactive sustraían el iodine and esteroide de progressing. glutamate, que And tenían she saw that respuestas after positivas, using BRAF medidor mutation de positive RAS, patients medidor del NEC using y del BRAF thyroid, inhibitor combined with logró NEC con inhibitor, una she achieved a certeza de más del control in 90% de los 90% of the pacientes. patients, Respuesta partial parcial por response in 38, thirty-eight, stable parcial tumor in estable 52%, 52%, which is a continúa así. very Damos promising otros figure. Unfortunately, these lamentablemente estos results were resultados not no se replicated replicaron when con using trametinib trametinib, y which is a inmunoglobulina MEK GLP inhibitor con RAS in RAS positivo, positive patients, probablemente porque es probably un because it's a inhibidor very muy débil de weak RAS y es algo RAS que creo inhibitor que and it has to desconoce el be tiempo. optimized in El time. conocimiento de la patogenia molecular The knowledge of también está molecular ligado pathology has also al manejo del cáncer impacted anaplásico, the es algo que sigue management of muy interesante anaplastic explicado al cancer. año This is a 2020, very ese es el Andy interesting Anderson, published que es study published in probablemente el centro que ha 2020 tenido más from éxito y Andy que más ha Anderson, innovado en el tratamiento con probably estos the center that has pacientes. had Y more ustedes ven cómo success la mediana and has innovated sobrevida the most in the treatment of these patients. We el see how the HLC median de los survival in the pacientes first era la tercile esperable, of la patients histórica, was con as una expected, referencia and the de los últimos historical 40 one años, that has entonces been de 5, repeated for 6, the last 7, 40 15 años de years, vida. 5 or 6 A months medida of que se survival, generan but at nuevas molecular studies, alternativas moleculares, targeted las therapies terapias and dirigidas y therapy la has inmunoterapia, been ellos ya han incorporated. They logrado have avances. already Duplicar la managed to mediana double the median sobrevida y tener survival pacientes en and have seguimiento por patients años in con follow-up for cáncer years with anaplásico, anaplastic mayormente thyroid mucosa, cancer, que something that a hace una decade década ago parecía la verdad seemed una a utopía. utopia. In En conclusión, conclusion, I me would like gustaría to destacar que el emphasize that manejo the del management of cáncer de thyroid cancer tiroides ha has changed cambiado hacia un manejo towards a more personalizado, personalized manner, ajustado al riesgo adjusted to individual de individual risk of recurrence recurrencia en in each cada patient, and paciente y also the también la treatment respuesta de response is tratamiento, que es something algo dinámico dynamic que that va changes cambiando over en el time. tiempo. Low Como el risk patients paciente es have grupo a alto, tienen favorable un prognosis pronóstico with favorable less y la aggressive mortalidad menos therapies agresiva y que and están are asociados associated a with menor less morbilidad. morbidity. Estos High-risk pacientes patients de riesgo benefit alto se from more benefician aggressive con therapies, terapias más agresivas, ¿cierto? which should be Y que guided or may be pueden guided ser by the lideradas por outcome mejores of resultados de molecular estudios studies. moleculares, mientras que las While terapias new nuevas therapies have han shown mostrado promising su resultado results, promisorio, their el cost is costo es high alto y and el acceso es access is limitado, y limited. eso va a requerir And un, that's going to require una an guía effective eficiente, measure. por tanto, So we as nosotros los physicians, médicos, como the way we saber a select quién who hay que we treat, tratar, a quienes no, cómo who not to guardamos recursos, treat pacientes de riesgo low alto que risk no necesitan patients if they tratamiento, need quizás treatment or mejor es not. promover Perhaps it's better to la promote vigilancia active clínica, salvar surveillance esos and recursos save para those ayudar a quienes resources más to lo treat those necesitan. who need it the most. Fundamental Fundamental la cautela de caution la on the calidad de quality of vida de life nuestros of our patient. pacientes, y esto requiere This un efecto multidisciplinario requires a donde siempre multidisciplinary team el centro where the de center nuestra of our terapia sea therapy el should manejo be y la the voluntad management de los and the will pacientes. of our patients. I would like Quiero to agradecer thank y destacar and highlight a nuestro our equipo de thyroid cabezas de cancer team tiroides de la from the Universidad Catholic Católica University de of Chile. Como Chile. ustedes ven, As you somos can see, varios we're several persons from personas de different distintas specialties especialidades involved. involucradas y We are que passionate nos about this apasiona
topic, and we do it with great pleasure. I thank you again for your assistance, and I will be expectant and happy to answer any questions and generate a discussion that will enrich this meeting. Thank you very much.
Thank you very much, Dr. Dominguez. This has been a great lecture, very innovative, always centering ourselves on the patient management in an individual manner. And of course, one size does not fit all. There are many questions. We would like to invite the attendees to ask their questions on the icon on the chat that you see on the bottom of your screen. There's some questions that were sent beforehand when people register to this conference, and jointly with Dr. John Jairo Duque, we will respond to these questions. In addition to congratulating you and thanking you for your lecture, we'll begin with some topics to clarify them. For example, Dr. Jose Paz from Peru asks, is there is any indication currently for treatment with radioiodine with papillary microcarcinoma? Thank you for your remarks and Dr. Paz as well for his question. Undoubtedly, there are patients with microcarcinomas that require therapy with radioiodine. Not only that, remember that thyroid cancer management, we need to do a good typification pre-op. Sometimes we get surprises. Patients with microcarcinoma but have an extensive lymph node or metastasis at a distance. So not only the tumor diameter defines the indication for radioiodine, but a more extensive assessment would also, if the patient requires node dissections, if they have at distant mets, and that will depend if we give radioiodine or not. And under this same topic, not only regarding imaging or histology pre or post-op, do you see any role to molecular markers that can determine the behavior of a microcarcinoma if they're more aggressive or not beyond diagnostic techniques? We're currently very focused on BRAF molecular studies because it increases the probability of having a more aggressive disease. But if we see the studies from Dr. Levelu, from Estimol 2, for example, 40% of the patients that required radioiodine, we know that the figure is similar in persons that have papillary cancer. So microcarcinoma can also have BRAF. So the presence of BRAF in itself does not necessarily increase a more aggressive therapy. If we have the mutation, then we will probably have a more aggressive disease. But clinically, we have to see if the patient has a node commitment or a distance disease as well. So the molecular study should not change our behavior. Dr. Luque. Thank you, Dr. Dominguez, and congratulations. There are some questions on the chat, and if you could clarify when our molecular tests sent, if it's or BRAF 5 or 6, if it's sent. And the second one, here in Colombia, we have experience with Dr. Goeñas with microcarcinoma with radio ablation. What experience do you have? With regard to the first question, the molecular pre-op study is very similar to what I recently responded to Dr. Pineda in the sense that for the initial management, the standard management, to say it somehow, on a thyroid cancer patient that has suspicious node or a needle biopsy, the molecular study should not change our behavior. Where should we consider it? If a patient has a papillary cancer where the surgeon thinks it's irresectable, and if you're thinking on neoadjuvancy, there's experience with red target inhibitors or MTRAC targeted inhibitors. And recently, a Latin American group led by Dr. Victoria showed the experience of coadjuvancy, not with selective inhibitors, but imatinib and sorafenib. And in these, we could do molecular studies, but only because there's a suspicious node, it's not recommended. And precisely, there's a surgeon, sorry, I forgot the name, Dr. Dueñas, recently shared his experience in Chile. He has broad experience and expertise
and very good results in el tratamiento managing de nódulos tiroides y cánceres tiroides con alojación thyroid parcial nodes excisionista. and Chile extensive vamos cancers más with atrás ya, tenemos radiofrequency. tres o In cuatro Chile, we have de 3 or 4 cercanía centers that have que it hay casos available. anecdóticos There are de anecdotal pacientes que han sido cases of publicados treatment. There are como no libros y published eso ya series. está In my viendo bien opinion, presentación de as I tiempo, said in todavía the falta presentation, is I falta think mucha there's a terapia space en for algunos this therapy pacientes. in De some verdad, esto aunque patients. suene como Even if it exagerado, sounds es cierto. cliche, Estamos tratando de it's cáncer de la not tiroides. Son personas que thyroid llevan cancer we're síntomas treating. They're people solamente with de cancer. tiroides, So personas if con we have sensibilidad patients similar, with pero que sean 8 completamente millimeters inactivos, that no are hacen nada, calm and don't generalmente require cirugía, anything, ¿ya? Lobectomía, others will cirugía require mammografiada, que podemos surgery. hacer nosotros eventualmente más adelante en Oftentimes, our conversación, treatment cáncer is even more chiquitito, harmful than paciente the que tiene cancer lotes itself. And we have minimalísticos, groups of digamos, que patients tienen that are lotes minimalistas, minimalistic que no se versus calcifican maximalistic. fotoreglando, In y those, puede haber we can espacio para hacer estas do terapias these relativamente ablasi- therapies that are abrasivas de minimally onda, ablasive, o like alguna otra radio modalidad. frequency or Por ese microwave. sentido, In that permítame sense, a interrumpirle el brief comentario. comment. Probablemente la Probably the dificultad en que difficulty uno le when plantea you al tell paciente the patient la that actividad sensitiva it's es active sentir que ellos no surveillance, that hacen they nada. feel Y eso that you're hace doing justamente que nothing. tanto el So clínico como sometimes the el patient, the diplomático family, terapeuta or recomienden other terapias más agresivas. Y en ese treatment sentido, a lo mejor teams las terapias recommend more aggressive therapies. ablativas So no sometimes quirúrgicas puedan these tener un rol ablative principal y que therapies se está can haciendo have a algo role. igualmente People efectivo feel y that they're solamente ese doing tipo de something efectivo y effective in aumentar addition to eventualmente active el manejo de surveillance. este tipo de pacientes. Exactamente, por Exactly. eso That's why la it's resonancia called magnética active no, surveillance and por not nuestro lado, no ultrasound para que el control, that paciente the sienta patient que se está feels that haciendo you're algo. doing something. Exactly. Excelente. Am, With regard to other respecto a otras questions, preguntas, enfatizar, la doctora Dr. Hernandez desde from México pregunta Mexico la asked the importancia importance and y la relevance relevancia of del follow-up of seguimiento en los patients pacientes con with anticuerpos antitirroglobulina, anti-thyroglobulin lo cual la antibodies. tiroglobulina no es Thyroglobulin irreversible. is La not very doctora Vinci useful, Argentina and en el mismo Dr. sentido Vinci from habla si Argentina, medir la in the same tiroglobulina says, if we prevenir measure el daño a los thyroglobulin, anticuerpos regardless if they're antibodies perdón, or not, when esto there tiene are relevancia o antibodies, valor is que se there le any brinda a los relevance of the pacientes para value ajustar los of anticuerpos o no. thyroglobulin where there are positive Muy buenas preguntas antibodies? las dos. Los endocrinólogos Very good tomamos la característica questions. que nos gusta siempre separar Endocrinologists las dos have the cosas. Tenemos dos characteristic that cánceres we distintos, like el paciente con everything cáncer de tiroides to en be tumores dicen crystal clear. entonces So for dicen que los us, this antibodios tienen que 20, ser activos 25% of con patients anticuerpos with que nos vayan a antibodies explicar un poco más a complicates our ese tema. lives. And there, Y la verdad es que va a depender, we por should supuesto, not de la only look at experiencia the doctora, y antibodies puede that ser per más se buena are not o más bad. mala. Si If it bien comes from a el patient that paciente con un has a thyroid low tiroides un risk poco bajo thyroid y los cancer anticuerpos and vayan mejorando en el antibodies tiempo, decrease uno in puede estar time, tranquilo. Si en el otro it's extremo okay. tenemos If on the pacientes other que hand, tienen the antiguos patients have de los thyroid anticuerpos cancer with bajos, high donde vamos risk viendo and sentido the de alarma, antibodies indicador increase, de these are enfermedad markers progresiva that renal, show de a more Alzheimer, alguna aggressive histórica, hay que disease. We buscar should alguna have pautita para um, ser más activos con imágenes, change in our behavior and ecografías, be more active with imaging and with additional treatment and abandon ultrasound and perhaps ask for a PET scan with ajustado al no solo a la or with presencia de anticuerpos, glucose sino que adjusted también not only to asociarlo the al presence of efecto de antibodies, los but the anticuerpos. initial risk of recurrence Respecto a and la the medición de evolution of thyroglobulina antibodies. en pacientes Regarding the diabéticos, measurement of aparentemente thyroglobulin in patients yo with personalmente antibodies is a evito hacer una controversial thyroglobulina topic. que I se do it va bajo because if ninguna the antibodies are circunstancia porque no decreased permite ir and we subiendo la increase the bisglutamina y thyroglobulin, no tenemos we una have a percepción percentage más that's fidedigna de cómo el better on paciente sigue how the evolucionando el patient is paciente. evolving. Y And es lo we que have queremos at nosotros least hacer. 3 Entonces, patients with ya no le a tantas distance circunstancias metastasis at y lung que tiene una with tiroides positive grande antibodies. y And if sobre todo at the haciendo initial el tratamiento treatment, inicial. Los the pacientes con concentration tamaños of bajitos frente a antibodies, los we see anticuerpos, how cómo tiene la thyroglobulin tiroglobulina increases. y eso And nos in these beneficia 3 a nosotros cases, para once their detectar que los antibodies anticuerpos sean became negativos. negative, to Puede do ser an que el effective seguimiento sea follow-up activo of y the volver a concentration of corregir la thyroglobulin. tiroglobulina. We have a question. When should we use stimulated thyroglobulin? This is a Es una pregunta question that que me I encanta porque really like because a mí me gusta de repente en el policlínico con I los discuss residentes with my sentir residents and try to be regañar mucho very de decirle, determinant. And I no would tiene que say liberar tanta stimulated estimulación porque no thyroglobulin va a hacer is nada, ¿cierto? worthless. Y la And verdad que la currently, teoría bear in mind tiene that the fuerza porque hay availability of algo second de ultra generation sensible, thyroglobulin or pero ultra ultra sensitive sensible is es broader mucho than más amplio que before, antes, more que ahí available, stimulated, the la role of ayuda stimulated solo thyroglobulin de elevar los that TSH sube muy allowed us alto. to Ahora, increase si esa TSH sensibilidad above ganada 30 en sensibilidad y en and valor to predictivo negativo, gain entonces vamos a tener sensitivity una and the segunda negative generación que no predictive necesita value. anestesia. Y If ahí we eso have es the buenísimo, second porque generation, it's obtiene not efectos necessary. terapéuticos mucho And más in
its absence in prognostic terms, it's more valuable
to ¿Qué está follow the mal? trend of Porque uno thyroglobulin la ve instead of the súper bien stimulative y of al final lo thyroglobulin, hace. Como no knowing tiene that if it efecto doesn't have an impact on the patient, if the patient have low, intermediate, high risk, if we suspend levothyroxine with consequent hypothyroidism or to have to pay for thyrotropin alpha, $2,000 in Chile at least, as I commented in my presentation, we're deteriorating the quality of life of patients. So I would say, when to use stimulated thyrostimulant? Never. A Otra pregunta, thyroglobulin? Never. otra pregunta de la doctora A Silvia question Boto from Dr. Cynthia respecto al Boto. tema del límite de edad The para considerar topic of terapias age más limit to agresivas. consider Tal como se usa en aggressive otras therapy. patologías, As probablemente in deberíamos usar el score other de fragilidad pathologies, más que de perhaps edad a también. fragility score more than age? Sí, yo estoy de acuerdo Yes, I contigo agree. porque los 70 The son los nuevos 70s are the new 50, 50s, right? ¿cierto? You have to Hay see each pacientes ya individual con case. There are 60, people that 70 at años, 70 and 80 80 años are están in en perfect conversación conditions. If they have a actualmente cancer, que haga recomendación that de cirugía. we Entonces recommend vamos a, surgery, we will uno de los not contraindicados por counterindicate muy it poca just edad y because en el of their extremo hay age. In the pacientes other extreme, de there are patients 48 with años que 48 pueden years estar con that alguna can have enfermedad another cardiovascular comorbidity, que and pasa it's por not encima de advisable la to do a cirugía. Entonces, surgery. So it's on a case by case. There is a question from Dr. Guadalupe Martin. What is your opinion of patients with papillary carcinoma, a classic cancer that 12 years ago had a total thyroidectomy and received radioactive iodine and has antibodies uh, above 50, but negative images in PET scan? Would you add any other treatment? These estos pacientes patients nos complican complicate our demasiado lives la a lot experiencia, ¿cierto? Porque because perdemos we un poco lose la brújula de the compass of cómo how to tratarlos. follow them. If Ahora, you ¿cuál have sería the la opción? De option hacer todas esas of doing all the radiografías de images that PET Dr. y que no Martinez encuentran mentioned, algo, and we nada, don't nada find a estructural, structural disease, yo creo que personally, sí I la would terapia maintain tendría, TSH depending on the other comorbidities and the patient's edad del age, paciente entre 01, 50 y 05, 65, para no alegarle not to add adverse events because of la tirotoxicosis, thyrotoxicosis, ¿cierto? and Y I eso would seguiría give con follow-up with terapia, con evidencia de los ultrasound, the anticuerpos trend con of el tiempo, pero antibodies in normalmente time, los and anticuerpos no eventually, bajan if y the hay que hacer antibodies pruebas don't cervicales de decrease, manera use periódica, extra porque cervical muchas veces los images, anticuerpos especially if the cervicales tienen antibodies marcas increase cervicales. or if cervical Estos son images casos donde appear. uno podría This is one of considerar these hacer cases una where evaluación one could diagnóstica consider con a radiología. diagnostic exploration Finalmente, with a tendría radio mucho que ver iodine. Once again, my efectivamente opinion is con similar que to es raro stimulated tener sistema thyroglobulin. estructural It's que hard to beneficie find al a paciente structural en disease that cualquier benefits radiografía. with Porque additionally with el a hipotiroidismo de los pacientes treatment tiende a with ser más alto radioactive por el iodine. costo de la tirotroxina alta, The cost ¿cierto? of Y no habiendo un beneficio hypothyroidism claro in hacia el patients if mantenimiento de we las imágenes suspend clínicas. it, the high cost versus benefit. Una pregunta personal A mía con personal respecto question al manejo regarding con treatment with lobectomía de los lobectomy pacientes in con patients that have the disminución indication of management pequeño because tamaño, they have a diabetes mellitus small no size or intermediate prediabético. size Bueno, without other uno de los risk factors. argumentos de los Regarding cirujanos one of the que cuesta arguments cambiar of la idea de la surgeons where it diástasis a is hard lobectomía to es que un porcentaje no change the idea excesivo, from cerca total un thyroidectomy pequeño, to al ser solo lobectomy, lobectomía queda because if a excluido patient tanto aquella is sustitución. En el has caso a lobectomy, they del have to porcentaje receive de los thyroid pacientes que hormone a pesar supplement. de hacer solo What lobectomía quedan percentage con of your débil. patients with Bueno, lobectomy have sería una de las ventajas de la hypothyroidism? lobectomía que no Because tuvieran que tomar supposedly it should be one of the advantages of Esa es una súper buena lobectomy. pregunta que That's a yo creo que super la, good la mayoría de question. los cirujanos con que trabajo han sido And I have to excelentes directores y recognize that abiertos de mente para surgeons incluir that rápidamente work with esto me y have been para very beneficio de ellos, porque a día generous de because after 3 meses que 3 months of comenzamos doing haciendo lobectomía, lobectomy, they este were primer very paciente pleased with a lower recibió rate casos of de complication. complicaciones y sobre todo de And the pacientes emails they que received from venían de patients pacientes que se that sentían mal luego de felt la cirugía. bad after the surgery, even if Uno the lo ve best siempre como surgeon in casos the world extremos, does a ¿cierto? surgery, Quizás it's always fácil easier to sacar la remove mitad de la half tiroides of y menos the complicado. thyroid gland than the whole En gland. términos de In terms complicaciones, of las complicaciones más complications, importantes, como pueden for ser example, hipoparathyroidismo hypoparathyroidism o una or a disfunción del dysfunction laryngeal nerve, of the recurrent laryngeal nerve. las cifras varían, ¿cierto? Figures Con el varying tiempo los when we pacientes, talk las to opciones están patients. If redondeando. you Incluso say, con for un example, if you paciente de remove tiroides, 100% of 100% de los thyroid, pacientes queda con 100% of hipotiroidismo patients have y otra observación hypothyroidism. es que los And requerimientos although de the levothyroxina requirements son of mayores, nosotros recomendamos levothyroxine, según esa we cifra rounded. de If you levothyroxina remove un 50% of promedio the entre thyroid gland, 70 y 50% of 90 patients para are una cifra más fácil de llevarse a la with casa hypothyroidism. sin It's restricciones. easier as Uno puede discutir si los
figure to remember than Exacto, 20 or exacto. Se saca 30%. lo que So se we llama el discussed the BRAF, patients with como la guía del ARCA, microcarcinoma that y se have sacan 20, 30 personas lobectomy con if they exceso need de levotiroxina. TSH, Sin as embargo, the ATA a esos guidelines 20 recommend. cirujanos uno les puede Probably the decir, bueno, figure van will a be requerir 20, oxígeno 40 aparte de or levotiroxina. percent Y those la that calidad de require vida de ellos se levothyroxine. demuestra, sobre todo cuando los pacientes quedan con hipoparatiroidismo, Regarding quality of life, patients that disminución remain del with tiempo de respirar, hypothyroidism is tiempo parcial significantly y lower in tiempo patients espontáneo total. treated with Nosotros partial en surgery tiempo than those with a publicamos total una serie de surgery. 3 casos de pacientes We tratados con published a ismeclampsia, series of 3 cases with alopécico patients exclusivo, with con ismectomy. adenocarcinoma y The posteriormente la three célula patients múltiples were células alive. o un cáncer células They jóvenes o had células tall cancerosas cells no epitelizadas de cancer, the células three of them, and they only had they have not had to totalize the surgery. We have another question from Colombia. Is stimulated thyroglobulin if the patient is not in target with TSH, and particularly if it's more than 7 microunit by milliliter with antithyroglobulin um, levels that are not elevated? Would it be of value to know the serum value of thyroglobulin? Well, if I understood well, Lo que these tiene are esa patients planta that es have tiroglobulina, thyroglobulin that's not tiroglobulina simulated of monoclonal, 7 with sulfuro de negative cobalto antibodies. femenino, y si van Would it be cepa worth tiroglobulina doing similar, stimulated thyroglobulin? No. TSH is not in target, ya, particularly if it's higher than 7. ya. Ahí, lo fondo, la recomendación There, ahí the es ajustar recommendation la would be dosis de to adjust the dose of levothyroxine para lograr la to TSH. reach the Efectivamente, target cada paciente, TSH in each dependiendo si patient, tuvo un cáncer de depending esófago, if pancreático the o alto, cancer y was bueno, low, es intermediate, or considerable, high risk, y ahí and sí there mantener measure la tiroglobulina que nos thyroglobulin, permita and in el time, tiempo, manteniendo keeping el TSH pico in del target, TSH, evaluar la assess the concentración en la trend to anamnesis y concentrate concentración de la thyroglobulin tiroglobulina en los in pacientes también. follow-up. Una pregunta de un caso más A puntual. case occasionally we Cuando hay see when a coexistencia de thyroid papillary and papilar y medullary cáncer thyroid biopapilar, cancer es coexist. efectivamente If there is an parte de la indicación indication eventualmente del cáncer of diferencial. differentiated ¿Habría cancer, algún rol would efectivamente de radioiodine evaluar have any con este role in tipo the de prognosis of the de medullary enfermedades que disease probablemente es that's menos more sensible ominous, al and what objetivo de would be TSH? the target of Ahí, TSH? La doctora This Sara is from Dr. Sana Martínez. Martinez. sí, Thank you, muchas gracias, Dr. doctora Martínez. La Martinez. verdad que hace Some unas décadas, decades, 20, 20, 30 30 años, se years pensó ago, it was thought que por that costos because de la of sociedad con- debido a um, que como esta está muy continuity, conectado con las células parafoliculares, el efecto de la the radiación beta beta podría effect of reducir el radiation calibre on y causar parafollicular cáncer cells could influence en la on célula them. medular. That's where the Y medullary por eso cancer is tenemos una located. práctica However, it's not a que se practice recomienda y se that's recomienda recommended, durante la cirugía, especially sobre because todo con after cáncer surgery in medular de patients with última área, medullary cancer, el if tratamiento there's no antitumoridio thyroid remnant, no va a llegar mucho not al much espacio vacío, radiation a la will zona del lecho go to the celular, area of la the célula parafollicular, bed to va a destroy llegar the para parafollicular atender ese cells, but caso. it Si el will depend paciente, on por a ejemplo, case que nos by ha case. ocurrido a If nosotros, the que de patient repente has por hablar de low thyroxina risk o cáncer medullary cancer that coexistente con un coexists cáncer with a differentiated diferenciado, cancer y that sí does requiere require yodo radioactivo, se tienen que tratar las dos radioactive iodine, they comorbilidades should be separadas, que es treated tratar both el as cáncer medular, separated con entities, antiacitonina, con treating anticoagulantes, medullary cancer with eventualmente follow-up terapia de with dosis, neoplasia, si es que está en uh, el contexto de la anti toxina um, múltiple, y el carcinoembryonic radioembrionic, que es lo mismo que antigen, nosotros and hacemos en local. eventually Si se study logra que ese other paciente con cáncer um, diferenciado no neoplasias tuviera el cáncer and medular using recurrente. Y ahí yo agradezco a nuestros radioactive académicos, nuestros iodine using the same estudiantes, y de criteria. repente uno se And da cuenta there que se I empieza a embobar, ¿cierto?, por el cáncer medular y se thank olvida my que quizás residents hay que and tratar colleagues ahí because entonces la sometimes prevención you y uno de just think repente no le about the presta mucha medullary atención. cancer and forget about the differentiated cancer, and they usually remind me of that. Otra pregunta, We have another question, Dr. Pedro. sí, respecto hay otra pregunta del doctor Dr. Fernando Fernando Murizaga, que es Murizaga from endocrinólogo chileno, Chile, respecto al the uso use de of levotiraxina levothyroxine en in los pacientes patients con in vigilancia active activa, surveillance no Sí, hipotiroidismo, and claro. hypothyroidism. exacto, no, es un tema, yo diría que I aún would say controversial. it's a reason for Hay series controversy. There are que han series that have demostrado supported la disminución the del reduction carcinoma of en progression in estos these patients, pacientes, but in pero en general, general no I el have not seen a impacto significant significativo que impact, tiene and we este need con to ese balance balanceando, ¿cierto?, risk benefit. riesgo-beneficio. Patients that if Pacientes it que doesn't have a requieren una significant corticosteroidina, impact, los vamos a hacer tomar una we will have corticosteroidina todos to los días, en ayuna, media have hora, them drink seguido this de dosis. drug, Las esteroideas fasting half an tópicas, hour tratamiento de before
breakfast with all the specks of levothyroxine, with all the risk that if we over treatment, it can have adverse effects. So we personally don't do it in patients with active surveillance. And we have to recognize that eventually it's that Western idiosyncrasy makes it hard for us to do needle biopsies. So we do an undercover active surveillance. If the patient has no, let's say 5 that are good candidates for surveillance, we tell them probably this is a malignant uh, node, but you have 2, you have more than 30 years. There's some things you prefer not to know in life, and you do a calcitonin to disregard medullary cancer, and then we propose active surveillance. And this undercover surveillance, there is an interesting study that will be shown in the next LATS Congress in the German clinic in Santiago that used this strategy. I think it was 2.5, 2.8%, and it preserves the thyroid and the quality of life of patients. And they accept it. Otra pregunta que Another apareció question is antes por from Arturo Dr. Cárdenas Carlos Arturo Cárdenas. respecto With a la respect to opinión the pacientes con opinion in cáncer patients with avanzado respecto a advanced la dosis tope cancer, de the 600 cap milicurie de dose of radioiodo 600 en pacientes con millicurie of HLA-A2 radio positiv in con patients FBG with PET positivo. with FBG positive. Sí. La dosis The acumulada de approved 600 dose of 600 millicurie in the resistencia se criteria of resistance se to utilizó radioiodine para that was ensayos used iniciales in dentro the del programa initial de la pandemia studies is one of the weakest por ejemplo, variables because there are hay patients pacientes que that can pueden respond to the continuar el treatment tratamiento aún even después after de haber receiving one recibido curie, and that dosis was de ella previously seen en in los niños. children. Ahora Now, with more tiene un potent nombre que criteria, son the el progression primer after año de 12, vida. 18 months after receiving a previous dose of radioiodine that have a structural disease that doesn't uptake um, radioactive iodine or positive PETs with um, fluor oxidates. There's a question from Dr. Jose Luis Torres from Medellin here in Colombia, president of the Endocrinology and Diabetes and Metabolism Society. He asks, in patients with hemi-thyroidectomy, since the thyroglobulin doesn't have value, before we use a detection of up to 30. But this is an arbitrary value, depends on the volume of the thyroid tissue that's remaining. What is the recommendation of follow-up, the frequency of imaging, and for how long? Should the TSH value be normal to low? Bien, Thank you, muchas Dr. gracias, doctor Torres. Torres. Efectivamente, The value of esta 30 técnica se is descubrió now como un buen disregarded as a predictor good para predictor both to estudiar confirm or to exclude esta recurrencia. recurrence. Y And la key clave here aquí is es that we have to evaluar select bien los our pacientes que patients hagan that are going to lobectomía, porque aquellos lobectomy pacientes well. que If efectivamente they tienen have a una likelihood resectomía of súper de recurrence that is 5, not more than 5 8%, to es más probable que 8%, les vaya bien. probably will do well Como ya no since tenemos we opciones don't have the value of ahora, thyroglobulin, aquí ya the tenemos que guidelines of empezar a pensar qué, ATA, and this is a qué podemos spoiler, hacer. what they will recommend Es hacer la is to revisión measure radiológica thyroglobulin 3 3 a 6 meses to después 6 de months after sin the hacer surgery. hemoglobina, ¿no es If the cierto? thyroglobulin is too high, for example, Estudios 150 generados por decilitro que milligrams per representan deciliter that suggests the presence of a distance metastasis if the patients were well selected and have no indication for totalization and continue with TSA to keep it in target and an ultrasound. Remember that this recurrence, when it happens, in 90% of the times, it is in the cervical level and 80% of the times within the first 5 years. So if we select our patients well, that we treat with partial surgery, dejar bien cubierto el seguimiento it de estos should pacientes. leave us with a well Hay well una covered innumerable follow-up of these patients. cantidad de preguntas. There La are verdad, muchas many veces el tiempo se nos questions va. and we won't have time. Ofrecemos disculpas por no poder efectivamente contestarlas todas por el Unfortunately, time is contingente para limited ellas, and won't pero be able to el respond doctor them all. Carlos Cárdenas de But Dr. Arequipa, Carlos Cárdenas from pregunta Arequipa, respecto Peru, a casos en los asks cuales el regarding radioyodo cases en where pacientes no específicos radioiodine in puede tener specific efectos cases can adversos have tipo adverse events sintomatología de base, because por of their ejemplo, underlying pacientes pathology. con For example, a patient bronquiectasias, with bronchiectasias, bronquiectasias pulmonares sequela of secundarias y tuberculosis, eventualmente el uso and the de use of radioyodo que puede radioiodine aumentar los that sangrados y increases the risk of probablemente el bleeding, paciente con síndrome and patients mielodisplásico with pudiera eventualmente myelodysplasic agravarse syndrome con el that uso could de worsen radioyodo.
because of the use of esa pregunta le interesa al radioiodine. doctor Cárdenas Thank you, o Dr. está teniendo Cardenas, la, for your question, and la it base illustrates very well the importance of la conducta focusing en cada paciente. our Hay algunos, attitude ¿cierto? patient Se by abrió un patient. aéreo intermedio, que es el Very último aéreo que llamamos nosotros, recently, we donde had a tenemos woman 5 with ganglios a que tienen true una sola intermediate migraine. O risk sea, la and ceratonia va a ser 5 nodes, more than 5 millimeters, and she had a Sjogren's syndrome. quedó She had a después, surgery. luego de la cirugía, She had an excellent response tratamos after convencionalmente surgery. de So trabajar our convencionalmente con conversation with her was we need to use radioactive iodine. However, con una respuesta excelente la with an posibilidad excellent de response, reponerse the cirugía likelihood of disminuyó recurrence, the y surgeon finalmente para reduced nosotros it a y para el lot, paciente fortunately for existe us la and for the garantía del patient. beneficio del biobarrador. So Finalmente con ella lo que acordamos fue hacer un what seguimiento we semestral agreed tres with años, her was a 3 años, ella biannual llevaba 3 años, follow-up, ¿cierto? De at éxito least con for three nosotros. years. Entonces, And using pensando these en ese criterio, criteria, tratamos de we try to poner en personalize orden our y en la decision, decisión what del will be the paciente que siempre ha benefit sido of revisable y el radioiodine in that paciente particular particularmente patient, va a and saber based qué on that, decidir o ganar la dosis define más baja the posible lowest si los efectos possible adversos son dose if potencialmente adverse events are a significativos lot, y si es que es and if posible no possible, realizarlo. not Nos ha use ocurrido it. muchas veces en It's mujeres happened to us many que times están of con infancia women ya that are teniendo lactancia nursing con hijos in recién nacidos puerperium or with lactantes de newborns 3 meses donde with hay un uso a newborn potencialmente that's positivo, 3 months eso old pero with disponible, potential se puede benefit, basar but la decisión y to be repercutir discussed, you si can tomamos delay the la decision. decisión If we 2 años del decide to use bioradioactivo, 1 año, radioactive 2 años, iodine ¿cierto? after a Y la year or a hemoglobina, year and a half, comenzó a if subir, their es muy thyroglobulin probable que started to no increase, vamos a tener probably esa we misma won't reach posibilidad late de to tratar treat these efectivamente a patients ese paciente. effectively. Y me ha permitido And a agregar final otra pregunta question a lo que from hace Dr. Roberto Silvia Boto respecto a lo que nos with ocurre regard con to what cierta frecuencia, happens es to us si very cada vez debemos frequently. realizar una ecografía Should we do rutinariamente a periódica. routine Me ultrasound declaro completamente en desacuerdo. periodically? ¿Ya? I La experiencia totally coreana disagree. fue The Korean excepcional, experience was también he very separado eso. En el año dramatic. 2000 la incluyeron In the year como 2000, they recomendación. included it as La part of tasa the regular de health recurrencia de cáncer checkup, recuerdo and que fue the 40 veces frequency of y cancer eso implica increases. I diagnósticos, think it was implica 40 complicaciones, times, and complicaciones, that implies an complicaciones, ¿cierto? Entonces, overdiagnosis, lo que ha estado overtreatment. bueno es que eso ha permitido también Well, desarrollo de técnicas the de good investigación thing was científica that they y developed algunos minimally pacientes lo van a invasive apreciar, techniques, and some patients will benefit, but pero clearly naturalmente mejor no hacerlo just con insuficiencia renal, restricted to the hipertensión, classic indications. cáncer de Three piel, relatives with differentiated thyroid alteraciones de cancer, palpación, factores de riesgo clínico, changes in tuvimos palpation, esta risk típico factors. anesíaca en Chernobyl en el If 86 y tenía you 5 años, were realmente ya no 5 years podemos old when hacerlo. you were in Chernobyl, but contrary to that, I wouldn't do an ultrasound. Bueno, With ya con this, esto we have hemos reached the llegado al end final of de our nuestra session. sesión. La verdad que ha It's been sido very muy nutritiva, illustrative, muy very participativa participatory. también. Agradecemos primero al Would doctor like to ask Dr. Domínguez por su excelente Dominguez charla y su for excelente his disposición para lecture responder todas las and preguntas for que quedaban en responding el to all chat. the questions on the Muchas chat. There felicitaciones are a many la enfermedad congratulations in también the chat para el for the equipo organizador. organizing group. To thank Agradecerle al Dr. doctor John Jairo Duque Duque for su his colaboración collaboration in his en esta session ocasión as como co-coordinator. coordinador. And we Y would queremos like dejarlos to cordialmente invitados welcome you para la próxima cordially to the sesión next session, de nuestra our Meet Meet the the Expert Expert con el doctor with Dr. Tual Roel Gomez Gómez from de Venezuela Venezuela with a con el topic tema hipogonadismo por andrógenos anabolizantes. Eso será anabolizing el androgen día 14 de hypogonadism. junio It en el will mismo be horario. June 14th, Agradecemos same nuevamente a schedule. los We would asistentes por like su to thank the participación y a participants todo for their el equipo también, participation nuevamente and al Dr. doctor Duque Duque and y Dr. al doctor Is Domínguez. Muchas gracias a particularly. todos y que Thank tengan you, un and may you have excelente an día. excellent weekend. Muchas gracias, Thank que you. esté muy bien. Thank you, Dr. Dominguez. Y respecto al And Bethesda 3, Bethesda 3 esta molecular estudio study molecular, yo pienso, perdón, ni medicina, and se measure llama of calcitonin. I calcitonina saw the pulmonar. question. ¿Ya? The answer is yes. Salta la liebre, ¿cierto? Se descubre un medular It's uno cada medullary every cada 200, cierto 300 plazo, cuando cases ocurre una vez once al a año, pero year, vale la but pena it's por ese worth paciente it para for poder hacer that un buen patient to tratamiento. do a good treatment.